So I got the unlimited 5 days pass ticket, and now riding the bus. The ticket is quite a small. It's a small ticket for 5 days, as you can see, and it's a small ticket, very small. I'm just going to the opera city, Paris Opera. I suppose opera is the main city. And yeah, people seems to be friendly, but they don't understand English very quite well. But they are still trying to help me with the ticket. So because of the reflection, it's hard to see outside, and the glass is reflecting. So Terminal 1, as you can see, we are coming out from the Terminal 1. I think the 5 days pass will give me enough range to explore the Paris city, so that it's been quite a long journey, sleepless nights because of the flight. Anyway, it's quite foggy today, and I suppose it's just usual. Yeah, the weather is foggy. I'd not say it's exactly fog, it's more like a smoke. I have to maybe check my GPS if I'm getting closer to the city. As you can see, it's quite different here in Paris. It's a little bit of difference, I can say. Than I thought. It's nothing fancy type airport, more of a traditional and modern fusion. Simple. And can see Paris airport. Local. It would take roughly 1 hour by this bus to go to the city. It's quite a long journey, I would say. As usual, I think all the airports are quite far from the city, except in Sydney it takes much quicker. তো আমরা প্যারিসের ভিতরে সীমানার ভিতরে চলে আসলাম। প্যারিসের সীমানার ভিতরে এখানে আমি যা দেখতেছি কন্ডিশনিং, মানে পুরান নতুন বাসার সমন্বয়, পুরান টেকনোলজি নতুন টেকনোলজি, মানে দোনোটাই দেখা যাচ্ছে। আর খুব ঘনবসতি মনে হচ্ছে, মানে অনেক মাল্টি স্টোরেজ বিল্ডিং, অনেক ঘনবসতি। ডিজাইনের দিক থেকে
কি বলবো বুঝতে পারতেছি না, কিছুটা পুরান পুরান ভাব লাগতেছে। মানে যদিও নতুন বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, কারগুলো ছাড়া মানে গাড়িগুলো ছাড়া বিল্ডিংগুলোর মধ্যে কিছুটা পুরান পুরান ভাবও মনে হইতেছে। যদিও রাস্তাঘাটের আর্কিটেকচারের দিক থেকে মানে অবকাঠামো ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রাস্তাঘাট ব্রিজ এগুলো অত্যাধুনিক, কিন্তু একটু পুরানো হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভে দেখলে অত্যাধুনিক, কিন্তু জিনিসগুলো একটু পুরানো হয়েছে। সে যাই হোক, অনেক ইউনিক জিনিস দেখা যাচ্ছে এখানে। রাস্তাঘাটের জিনিসপত্রের মধ্যে অনেক ইউনিক টাইপের, যেমন এই যে ব্যারিকেডের হাম্বাগুলো, হ্যাঁ, সাইনবোর্ড আছে। তারপর একটা সীমানার ভিতরে ঢুকলো, এখন তো সীমানার ভিতরে ঢুকলো তো হচ্ছে না। সীমানার গভীরে একদম সেন্টারে যাবে এই বাসটা, যেটা প্যারিসের নাকি ওপেরা বলে, এটাকে ওপেরাতে যাচ্ছে আর কি বাস। ওপারে গিয়ে এই যাত্রাটা শেষ হবে আর কি বাসের। তো যা দেখা যাচ্ছে ইউনিক এলিমেন্ট দেখা যাচ্ছে, যেটা বলছিলাম, রাস্তাঘাট কিছু এখন আস্তে আস্তে সেন্টারে ঢুকতেছে। যত আমরা সেন্টারে যাচ্ছি তত আধুনিকায়নের সিটি সেন্টারের আর্কিটেকচারটা বোঝা যাচ্ছে আর কি। কিছুটা প্রাগের মতোই মনে হইতেছে, চেক রিপাবলিক। এখানে ওরা গুড মর্নিং কে আবার বঞ্জু বলে, বঞ্জু নাকি কি একটা বলে, ভুলে গেছি। ওইদিকে তেলের পেট্রোল পাম্প দেখা যাচ্ছে, একদম রোডের পাশেই দিয়ে দিছে আর কি, কোনো স্টেশন ছাড়া। এটা একটা ইউনিক আর কি। বাসাগুলো যে মাল্টি স্ট্রিট বিল্ডিং গুলো করছে, ঘনবসতি মনে হচ্ছে জায়গাটা কিছুটা। পুরান নতুনের সমন্বয় মনে হইতেছে। বাস রাইডটা মোটামুটি কমফোর্টেবল ছিল, মানে এসি বাস আর কি। এখানে তো ঠান্ডা, এসি বাসের দরকার কি? হ্যাঁ, তো এখানে কিন্তু ঘনবসতি মনে হচ্ছে, অনেক মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে ইউরোপিয়ান আর্কিটেকচারের। এদিকের বাসাগুলো দেখাচ্ছে রোডের পাশে বাসা, ইউরোপিয়ান আর্কিটেকচারে করছে আর কি। নিচের তলায় মানে দোকানপাট, উপরের তারাগুলো ভাড়া দিছে আর কি। কিছুটা প্রাগের মতোই, মানে একটা বাসার সাথে আর একটা বাসা লাগানো, কোনো গ্যাপ নাই। হ্যাঁ, প্রাগের বাসাগুলোর মতোই ইউরোপে ভাবেই গণবসতিকে অ্যাকোমোডেশন দিয়েছে আর কি বাসা। এই যে এখানে কাজ না করে রেখে দিছে, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক ঠিকভাবে করা নাই। আর এটা প্যারিসের মধ্যে কিন্তু আবার ট্র্যাম নাই মনে হচ্ছে, কোনো ট্র্যাম নাই। এই যে এগুলোর বাসায় বলতেছিলাম যে নিচে এটা বাসা আর কি, থাকার বাসা হইতে পারে, অফিসও হইতে পারে। মানে এই ধরনের বাসার আর্কিটেকচার দেখা যাচ্ছে এখন, এই ধরনের বাসা ট্রেডিশনাল স্টাইলে করা হয়েছে আর কি, ওইদের আগের
কালের স্টাইলে, কিন্তু যা মনে হচ্ছে গাড়ি ঘোড়ার দিক থেকে আধুনিক মনে হইতেছে। রাস্তাগুলো হোয়াইট মনে হইতেছে, কিছুটা এই যে কিছুটা প্রাগের ভাব মনে হইতেছে। চেক রিপাবলিক, কিছুটা প্রাগের ভাব মনে হইতেছে। ঘনবসতি কিন্তু, মানে অনেক মানুষজন একসাথে বসবাস আর কি। তো বুঝতেই পারতেছেন প্যারিসের কন্ডিশনটা কি, মানে ট্রেডিশনাল ভাষার সমন্বয় বেশি, সিটির ভিতরে এই ট্রেডিশনাল ভাষা বেশি, মানে ট্রেডিশনাল স্টাইলে করা আর কি ভাষাগুলো। রাস্তাগুলো খুব ওয়াইড। আমি বাসের ভিতরের ছবিটাও দেখিয়ে দিলাম। রাস্তার হাঁটার ফুটপাতও ভালো মতো আছে। ফুটপাতও তো আছে। So the buildings are very traditional type. You can see very dense population, traditional type buildings, multi-story buildings inside the Paris. So we are already inside the Paris, now going to the opera, which is the center of the Paris. So the center of the Paris is known as opera, and there are so many traditional type buildings. Traditional type buildings, I'm saying, kind of like how the buildings are in Prague of Czech Republic. The buildings are connected to one another, next to one another. There is no gap between two buildings. So how the Europeans accommodating many people in an efficient manner. You can see very populated buildings, very populated city. All traditional buildings with yeah, I'm getting the feeling of the Prague actually. In the lower ground floor you have the shops, and then in the upper floor either have office or accommodation for housing. White, and then you can find very traditional. I thought it would be a little bit more modernized. I mean, type buildings I would see more modernized, but this part of Paris is very traditional buildings. Many traditional buildings. White a number. The number is more than actually the Sydney, what I'm seeing now. Hopefully the whole Paris won't be like this. So we'll see some modern architecture. So here you can see the church. Yeah, see the church in there, and you can see the traditional type buildings, and roads are quite white, and then traffic is okay, a bit hard to tell. It's a highway or residential area. It's kind of combined feeling I'm getting. And you can see the map of the bus. Very strange map.
Sydney doesn't have this many multi-storied traditional buildings in the city area, especially the CBD. Yeah, you might find it in the suburban areas, but not multi-storied buildings like here. So you can expect, you can assume a very populated city. So they need more multi-storied buildings to accommodate more people more efficiently. And you can see the taxi in the Paris. It's a black cab. And the buses are kind of like Sydney buses, but different in terms of how it looks. I'm still waiting to see the corporate buildings, big corporate giant buildings. See how they look, whether they are like Sydney or something different. In terms of cleanliness, I can see it's quite clean infrastructure. Not much, but I'm seeing lack of the recycle bins. I don't know why, how they recycle things, or no one litter things around. In the Prague, I saw more recycle bins here and there, but this is so many traditional type buildings basically. And this is a street. The bus is going through the street. Normally bus don't go through the street, maybe follows the road, but yeah, it's quite clean actually, but could be it's a combined. So they use here bricks and cements to build the traditional buildings. Unlike in Sydney, they use wood, a different material for the buildings, terrace and things like that. Boss, I'm probably closer to the center of the Paris. It's called Opera. So you can see the Eiffel Tower there from the center. There's a big huge roundabout at the center. That's where I'm standing now. So yeah, Paris, traditional buildings.